Вот так, чисто делов-то. Оп. Оп, оп, оп. Все, погнали. Чисто погнали. Юнул. Нормально. Я чуть немного забыл, что нам надо, но, по-моему, нам надо вот так. Окей. Так. Ну, погнали смотреть, что куда. Здорово. Do you mind? I'm meeting someone. Shh. No names, okay? The Phoenix is a wanted man and the board has eyes everywhere in Byzantium. Yeah, you're looking to make contact with Minister... Magpie, right? I should warn you, it won't be easy. He spends most of his time in his estate, which is heavily guarded. Afraid not. He almost never leaves his home and his guards never leave him. Can't say I blame him. It's scary out of doors. I mean, can you even count how many times we've been shot at? What work specialists, huh? Our mutual friend is really branching out. Whoa, I'm not one of your B&E specialists. I just provide intelligence. Some of the guards hang around Billingsley's House of Inebriation between shifts. House of Inebriation? Count me the hell in! Maybe you could do some reconnaissance there. You know, swipe a key while nobody's looking. Just remember, you didn't hear it from me. I've always been fascinated by birds. If you ever research Earth species, there are thousands of them, so colorful and distinct. Here we got 11 flavors of terror rays and not much else. That kind of variety? I mean, gosh, seems almost impossible. All of them trying to eat you, I'd wager. The other thing about birds, though, is their environmental indicators. Блин, ну науки мне не хватает, да? When the birds start disappearing, you know something's afoul. No pun intended. Come on, this is important. I started thinking about everything we see around Halcyon, and all the things we don't see. For starters, you rarely come across anyone living in Byzantium who wasn't born here, even though we get ships in all the time. And then there's the way nothing gets fixed. There used to be a suggestion box around here. People would drop ideas in. Nothing ever came of them, of course. Sure, that part is. That's why they install Shredder. But one day the Shredder broke. No one came to fix it. And since it wasn't working, we didn't have anywhere to file our complaints. So you can I bet your repair folks couldn't find parts. Back in Edgewater, I'd have to take something apart just to put another... Might have been the paperwork. Here, you have to append forms to your forms, and law help you if there's a single dash out of place. At first, management put up an out-of-order sign, but that just seemed to worry people, like they were advertising something wasn't working. They eventually took the whole suggestion box sign down so that people didn't have any expectations, but they never fixed it, never replaced it. Doesn't that seem odd to you? Ну, Things are broken here, of all places, then... Things have kept on running this long, right? The whole episode made me wonder. If they can't fix something as simple as a suggestion box, what else? After a while, I got connected with our mutual friend and started using my position here to feed him and... ладно, понятно, окей, давай. Тут что-то странное творится, а это мы поняли. Хорошо. Так, смотри, министр Кларк, охранник министра. Наверное, нам нужно к охране. Так, модифицировать. Нет, это не надо. Починить. Пойдет. I'm real sorry about your friends, Nyoka. Ain't no one deserves to go like that. Certainly not folks just trying to get by.
Thanks for saying that. You know, after seeing so many people get chomped, trip into sulfur pools, shot by marauders, I always figured we'd die young. But just what you expect doesn't make it any easier. Shit. Next chance we get, I'm buying you a Так. so we can proper drown this melt. You. Yeah, you. Want to be famous? Is that supposed to be a model of the system? Not super accurate. Decadence ain't gonna save you when beasts chew through the walls. Оуч. Вход, наверное, где-то здесь, да? Ну да. Ну, типа, привет. Hey, stand back. You. Of course not. But I'm not. The others took me out to celebrate on account of me. He's basically the most important person in the colony, which makes... Самый важный охранник в колонии. Твою мать. That means I got a key to the minister's estate, my own personal... Yep, I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from... Могу ходить в туалет, не дожидаясь конца рабочей смены. Да, это достижение. Oh, he's, medium. Oh, you definitely recognize him if you saw him. That's a great idea! I'll have a spectre. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already. Sure have, because today... He's got powerful good ears, too. And a pop... You, Here's to me. Hey, you're really great. Wow, listen to me. I'm soaked. Who am I kidding? Конечно, есть, парень. Not every day you get your dream job. Wow, you've got like this crazy energy. Oh, lost. I gotta stop. Only 2? You got a ways to go. Have you always been here? На. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow. Убеждение. Об этом можно подумать You know, завтра. that's a very good... Yeah. Was that one... I don't feel so good. Так. Чел пошел. I just need to sit down. Смотри, смотри. Опа, присел. Стоп, а он типа откинулся, типа с... Ой, я ключа таки не нашел, да? Или нашел? Ладно, насрать. Чисто чел, короче, перепил маленько. Ага, я не туда пошел, окей. I'm on my legally allotted break. Really? Блин, а как? Out with it, you wretched contract. Подожди, а как мне туда вообще попасть? Во! Citizens, Делов. today marks a monumentous occasion in the course of Halcyon history. If they'd sent money to Monarch instead of building even one of those homes, I bet we could have rebuilt Stellar Bay. The whole... This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by... That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look... Sure you are. And... Typical. Why don't you come back when you're ready to act? И что мне ему передать?
Забрать посылку министра, окей. No problem. Someone's coming. I'd better take a look. Будь здоров. Классный охранник. You make it look so easy. Может тут еще что-то есть? Не, нормально, да? Что-то открыли. Стоял охранник. Мы такие чисто взяли, взломали, да и все. Он куда-то пошел. Ой-ой-ой, я типа ничего не вижу. Making it look easy. Ладно, какая нам разница? Блин, а это опять подниматься. О, а тут что-то можно взять? Пойдет. Did you have a sweetheart in Stellar Bay? I had a fling or two, sure. Так, все, посылку я взял. Relationships ain't usually meant to last. A lot of fools tried to impress me, feigning bravado in the wilds, thinking they'd catch my attention with their stories. It was cute. There's nothing to see here. Yeah? Looks like you're... Alright. До свидания. Оп. How did you get in here? Здорово. You're not one of my guards. Oh, my law. Captain! If this is about another Aether Wave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlor... Drugs, of course. I don't have any drugs. You should try a vending... He's got no idea what we're... Will that be all, then? Oh dear, I don't think I can say this any more slowly. Unless... Of course! It's Rockwell again, who else? And I thought he was only holding... Chairman Rockwell. He's kept me under house arrest for years. I've long suspected him of transacting business in my name. But this proves it. You've been all alone in this house? Would you like me to make you tea? Please, whatever it is that brought you here, Rockwell. After seeing this place, is it really a stretch? I've been confined to this house for years, and even I can tell you, things... Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best... This all feels off, Captain. Like when they're... Believe me, things have been off around here for a very... This colony's problems have always seemed to trickle down from the top. If we're set on fixing Halcyon, that's as good a place as any to start. Exactly. Why, this is starting to sound like an issue of We're discussing industrial espionage, legal redress, the possible salvation. Also, this is the longest conversation I've... Via the Acropolis district, of course. That's where the most important corporate and government facilities are.
but only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater? The man has too much money and too little sense. Wait! Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. But they wouldn't get here for... I don't even know. Shouldn't we do something our own selves? It's worth a try, but the Earth Directorate still needs that message. We must hope for their intervention. Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis district. Oh, there. That's one right there. The Acropolis district is off limits. Move along. What in the law's name are you on about? Sure. Let me just take that off your hands. Блин, сейчас мастерский подкуп сделал. What I meant was, welcome to the Acropolis district. Captain, I stand out here like a big, greasy thumb.
Welcome to the official headquarters of the Halcyon Holdings Corporation Board. Today's greeting is brought to you by Auntie Cleo, a subsidiary of Colway Pharmaceuticals. Do we really need all the security? I have to go through 3 checkpoints just to take a bathroom break. Can't be too careful. State your business. Please step away. This entry is for high priority. Huh. I didn't realize we were still using those iridescent stickers. But this looks right. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a separate form. Now, let's see. Damn it. When did I run out of forms? You don't have to be sarcastic about it. Look, you don't have time to wait on new forms, and I can't afford the citations for impeding HAC business. So I'm going to save us both some trouble and waive your forms. Just know there are a bunch of guards upstairs, and they're all high on dervish mist and low on patience. So try anything funny, and they'll paint the walls with your guts. Apologies for the wait. I was arranging my stationery. Personal assistant to Adjutant Akande and Chairman Rockwell. I'm also responsible for organizing the adjutant's stationery, which is more of a hobby. Ah. Oh, you were being serious. I'm obliged to inform you that Chairman Rockwell is unavailable for an indeterminate duration. Will there be anything else? How may I be? Personal assistant to Adjutant Akande. Ah. Oh, you were being serious. I'm obliged to... Will there... Personal... The art of arranging stationery is a never-ending source of joy and satisfaction. Will there be anything else?
Personal assistant to adjutant account. The art of... Так, и что мне делать? Окей. Делов-то. One person gets all this space. Так, и куда этот бич свалил? Окей. Опа. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Да ладно. Unfortunately, we've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Все. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together, and that... Медленно прекратят существовать. swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. Программа пожизненной занятости. Lifetime employment program. We will freeze most of the colony to preserve resources, while the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyonite can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. Дебил. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Пойдет. 20-й левел, нормально. Guess the whole colony's up a creek. I thought it was just Monarch. Да, жестко. Тут элитного бухла нету, не? Выйти тут никак, походу, нельзя. А с этой стороны? Запросто. Ладно. Hey, I saw that. What do you think you're doing? Что ты видел? Nice doing business with you. Минус 127 битов. I beg your pardon, Minister Clark's former office is... I suppose that is... Окей, да, давай, иди отсюда, все. Спокойно, паренек, я уже сваливаю. Так, навыки. По способностям тут, конечно, жестко. Все навыки плюс 5, если в отряде нет напарников. Понял, принял, это мне не подходит. Это уже есть. Вот это можно, наверное. What was it like in Edgewater? I hear you workers were on the clock every available moment. We always got 8 hours a day for sleeping. Wages like any other sane person, but that still sounds awful. At least Sanjar gives his folks weekends. Weekends? Hands of the Void.
I used to drop by the bar in Stellar Bay to knock a few back with the folks who had Saturdays off. Делов-то. Ну, типа на беспалевном, да? А где лифт? Это лифт? Пойдет на беспалевном. Ну это так, чисто прогуливаемся, да? Шухер. Пойдет. Я перегруз словил или что? Это новый огнемет? Круто. На засуд-то в смысле? А как мне туда попасть? Через верх, может быть? Damn, you got some nimble fingers, Captain. А как мне потом отсюда выйти? А там дверь на засове какая-то, да? Делов-то. Что это такое? Подробная информация. Окей. Нормально. Сваливаем. По-моему, мы сработали прям, ну, прям по стелсу. Тут лифт даже есть. Нормально, нормально. Сейчас по стелсу сработали, да, так хорошенько.
Все, и все. Легчайше. Так, нам нужно вернуться куда? Вот сюда. Отдел лофта. По-моему, хорошо сработали, да? Типа, ну типа. Камон, мы взяли вещества, которые нам нужны. Убили только одного челика. По-моему, огонь. No one ever looks quite the same in person as they do in my... And my reports of you have been exceptional. You have something I want. I'd like... Phineas Wells is wanted by the board. Ни слова больше, я готов. He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal. Подождите, почему вы не могли бы пойти нафиг и никогда больше не звонить? Wells was our mistake. We failed to apprehend him for... I'm sending you my access code. Contact me from Wells's... Adjutant Akonde's call has been... Летим отсюда. Вот это правильно. Погнали. Now arriving at Phineas's top secret orbital lab. Так, окей, Финиас. Привет, я привез тебе, короче, это. Стаф. Немного стафа приволок. Так что приветствуем. Что за говно? Не, во. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take it. What? Oh, yes, well, that's obvious. Anyone with 2 working labs can see this colony. Why do you think we've been doing all this? I revived you to help me. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total collapse? And the chairman's... I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the... That's not a plan. That's a... That makes 2 things we don't have. Time and chemicals to revive the other settlers. None of this was supposed to happen. I was supposed to revive the Hope's colonists. We were... Human test subjects. Oh, that's grotesque. That's... Damn, that's not enough. Not nearly enough for the whole ship. I could revive a handful of settlers. Maybe, possibly, we're out of time. We're out of chemicals. We may very well be out of options. If the board has their way, do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? Short of lining up every member of the board and shooting them, do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists. The board's going to dispose of them all. And we need to get to those colonists before the board. Так. All right, I've got it. We can't possibly take my lab and all my equipment to the Hope, yes? That would be insane, so we do the slightly less insane thing. We bring the Hope to us. Skip the entire ship across... Объясни по порядку. If we link up the Hope to the Unreliable, then use
use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector, we can skip the entire colony ship into the... I don't know much about skip drives, not the physics anyhow. I do know the Hope's real massive. How's our bitty little ship's... Excellent question, my sharp-witted mechanic. You will use your own ship to power up the Hope's skip drive. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them. Well, let's go. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers. Scientists, engineers, The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance... You absolutely should. В смысле? The adjutant must have sent you some kind of tracking code. If you don't use the code, I think you should use the code and send a corrupted tracking signal. That should buy. The enemy is bound to discover my hideout sooner or later. Use my communications terminal to corrupt the tracking signal. Certainly. How can I help? Surprised me. When I pulled you out of the Hope, the board nearly intercepted me. I expect they stepped up security. Skip drives were never designed to be used within a system, but I skipped my ship across Halcyon when I rescued you. Почти, в смысле? Я разбил корабль и в результате сам чуть не погиб, но маневр все равно не вышел за допустимые границы риска. Все у тебя будет нормально. Все будет нормально. Ой. Unlikely. The Hope is as massive as the Groundbreaker, but compared to the Rings of Terra 2, the board might notice, possibly, depending on the position of their heads relative to the depth of... Ну, погнали. Оп, 20. Во, мы сейчас стелс в максимум, чисто смотри, чисто стелс в максимум скачали. Применить. Отлично. Ой, тут еще у меня новые... Вот, неока. Давай вот это качнем. Порвать. Так, 5 сопр... Так. Нет, херня. Так. Вот это неплохо. Отправить искаженный сигнал. Окей. Captain, you have a message from Adjutant Sophia. I'm impressed, Captain. Unfortunately, Dr. Wells found a way to corrupt the signal before we could pinpoint his location. Come visit me in Byzantium. We need to have a talk. Meet me in my office. I've authorized your ship at my personal landing pad. Adjutant Akande has ended her call. Rather rudely.
Так, погнали. Нам нужно на Надежду. Погнали. Just let's go. We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship. You'll have to connect me to the Hope's comm system. If your calculations are even slightly off, you could crash the entire... Нормально, нормально. Forgetfulness, I need you. You'll have to... Да. The Hope is the Groundbreaker's prettier, sleeker sister. She wandered off and got lost for... Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms... Отлично. Погнали. Время делать дела. The tracking signal to the board was quite clever, if I might say, Captain. Отлично. Все, делов-то чисти. Сейчас все будет как надо. Сейчас мы, короче, все делаем так, как надо. Чисто берем, освобождаем перцев от не пойми чего. Из вечного забвения. Они типа такие, ну ни хера себе, и спасают весь мир, да? Питка. Something about waking a derelict ship. Пойдет. Кванси кто? Окей. Здорово, бичара. Кванси Дункан. You know, when they posted us here, I told them there wasn't any point. Nobody would be so stupid as to fly to the ass. Shows how much I know. You've got about 5... Ты чё, сука? Ладно. Ложь и что-то там. Вот это уже, конечно, челлендж. Так, у меня ложь 56. А что ему еще надо? Ой, да пошел ты нахер, слушай. Сейчас мы все сделаем в лучшем виде, дядя, ты не кипишуй. Вот тут даже что-то взломать можно. Я не просто так себе стелс прокачал. А где тут лестница? Тут же где-то, сука, лестница была. Во. Погнали, you know. Сейчас мы этих бомжей легчайше просто разведем, обведем вокруг пальца. Так что они даже не поймут, что тут происходит. Ты ж мать. Сюда нельзя, да? Шпрессы. Делов-то чисто понимаешь. Тут кругом крысы, прикинь. А мне куда? А мне сюда. Поставился. Взлом. Взлом это тоже неплохо, да? Ох, у меня сейчас кончится плащ. Can you hear me, Captain?
I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems, and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like me to play a mood? Подожди. Удаление капсулы. Зачем? Ой, да все, жопа, походу. Делов-то. А нам наверх? Нам, походу, наверх. Ну давай лифтом воспользуемся, посмотрим, куда нас лифт приведет. These were the private quarters of the Hope's former crew. Shall we hold a moment of silence for the dearly departed? No. That's odd, because my programming would indicate that when forced to confront the idea of self-death, organics prefer... Oh, I see. Yes, that's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Так, тут же вроде бы никого нету, да, только там сзади. Вот и хорошо. Подключите. О, делов-то. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather... Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope. And also potentially kill an entire planet. Wait, I mean... А чё уладить? Тут есть, воспользуйтесь пультом. Да тут, в принципе, ни хера нету. Далекая земля. Поручение. Это все говно. Да погнали, типа, чё тут? Мы жесткие типы. Связь. Ладно, назад. Давай статус. Продолжить 3 записи. Погнали, чисто let's go. Я готов. Are you sure? That is extremely dangerous. Да. Jump starting? Я совершу скачок сам. Сделай Oh это. no, Captain, don't do this. I ain't dying on a fucking ship. Doing it. I mean, affirmative. Skipping the Hope in 3, 2, 1. ADA, does your captain seriously intend to do a micro jump in system with engines that haven't been powered in 7? That is what my captain intends, yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible. Yes. You should not be doing this. Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain... Мне интересно, а что сейчас произойдет? Типа в натуре какое-то говно произойдет? Или все будет типа нормально? Слушай, а ну-ка. Пошла жаришка, да? Чувствую, мы все умрем. Хлоп. Check this, check. Опа! Чисто на изи, you know! Ха-ха. Вообще легчайшее. Мы выжили! Мы выжили! У-у-у. Что с ним случилось? Отлично. Так, у меня новый левел. 150. Иди, вкачали 150. Теперь нужно убеждение прокачивать. Убеждение это мощь. Хотя можно не убеждение. Убеждение у меня в принципе нормально, да? Там всякие наука, лидерство, взлом, ложь. Я бы взлом, наверное, прокачал.
А следующим будет вот это общение. Хотя... Не, давай сначала общение прокачаем. Отлично. Все. Применить, принять. Доступно очков. Нет, херня. Дальний бой, оружие, технология, во. Во. Способности. Что по способностям тут есть? Урон научного оружия 50%. Раскачивание дальнего боя. Штраф точности. Вот это неплохо. Стоки грузоподъемность. Блин, а хер его пойми, что тут прокачать. Давай вот это 100 килограмм веса. Хотя толку от него, да? Давай. Perhaps you should check in on him. Oh. I feel like I've been turned inside out. Let's not do that again. Черт, а как мне отсюда выйти? Мне бы отсюда как-то без палева выйти, и будет вообще огонь. Чтобы принималово не началось, понял? Ты посмотри. Вот же говно. А как я с той стороны прошел? Вот с этой стороны вроде бы было. Да, ничего так. Запить. А как я сюда за... А, во. Сейчас он развернется, я его приму в спину. Вот и хорошо. А нам куда-то не сюда. Херня. А подожди, у меня, кстати, по навыкам, понял? Там же в стелсе что-то есть. Типа, если я сделаю вот так. Сука. Отлично. Ну, то есть могло быть и лучше, но пойдет. А я тяпнуться могу куда? Нет, не могу, походу. Ладно. Все идет пока что хорошо. То есть, если... Сука, ну конченый.
Да иди ты нахер с-под пуль. Ладно, это было не совсем хорошо. Но все еще неплохо. А туда я хер залезу, я понял. Сука, что-то по стелсу, да? Resetting threat level. Шел нахер. Это было не совсем тактично. Вот, с этими можно вот так хорошо работать. С человечками. Типа, оп. А в смысле? Да, но походу не со всеми человечками так работает. Ладно. А этому типу вообще, да, похер? А как, Винси? Как я сюда вообще залез? Ты пошел ты нахер! Чел! Не быкуй, если не можешь быкануть. Пошел нахер! Все, пойдет нормально. Я чуть не ожидал, что там враги будут. Captain, I am received. Captain, I shall now play. Thank the law you warned me. I was able to get some defenses up, but they might not be enough. The board has... They're trying to get in here, and I'm not sure I can stop them. If they capture me, if we can't communicate it to board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. Do you hear me? They're... You fucking pigs! It would seem the recording captured some rather dire events. How can... Certainly, Captain. I was... Опа. It was the law-forsaken parasites. Зачем я это смотрю? I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jurgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price.
But at what cost to me? It's you. This is the Halcyon News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Прикол. Captain, we have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the transmission, Cedric. Law be with you, friend. I am Administrator Ludovico of the... Her death is the tragedy of our... Да. ...to unveil our newest... Да. All right, Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Captain Hawthorne, so glad to Какой finally have a word. Хатторн? Я ж не Хатторн. Disappointed. Cedric Kincannon. The murder of Halcyon Helen is a heinous... Two-bit actor. Oh, Captain. This isn't Spencer Woolrich we're talking about. This is Halcyon. You would not believe. For law's sake, Cedric, could you show... Ludovico, you wound me. I'm established... Do you really want to do this right now, Cedric? Оба идиота, это уж точно. Oh, my apologies, Mr. Ludovico. That was on... Captain, I'm Constable Mar... I know you specialize in discretion. As far as I'm concerned, you're the ideal... Инспектор Лаваш хорошо звучит, да? I'm pleased. The future of our complex may depend... Fine. But Rizzo's... I can't tell you how grateful I am for your help. And even though they may not show... Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation. Helen was more than popular. She gave something to this colony that no one has ever been as well known or as well loved. I represent the law, Captain. But what's happening between Mr. The law is simple. I'm pleased to hear that. Okay. Thank you for your time, Captain. Transmission terminated. Captain, we are now... There are several reasons why someone would hire your services. In descending order of desperation, confusion. Eridanos is a hydrogen-helium gas giant. The Eridanos atmospheric complex is a system of land masses propelled through a thin layer of the upper... Жестко. Так, подожди, мне там... Все, вернитесь в лабораторию. DLC я очень надеюсь на то, что тут после того, как я закончу основной сюжет, можно будет заняться вот этим вот всем. Подожди. Починить... разобрать. Воу, 390. Вот это неплохо. Слушай, вот это неплохо. 390, вот прям да. $402. Так, а по броне? Плазменный урон, убеждение. Убеждение плюс 5, тут убеждение плюс 7, навыки лекарства. Ну, значит, вот это я разбираю тогда. Так, вдохновение. Херня. Модифицировать. Что можно? Вот, модифицировать. Да.
Скорость атаки в ближнем бою, мистер Ой, мистер Мощь. Тип наносимого урона на плазменный. А, уже установлено. Магазин. У меня есть модификация. А, так у меня 3 модификации, 3 из 3. Сюда, может быть, что-то можно. А, это модифицировать нельзя, окей. Я бы еще взял, наверное, вот эту штуку попробовал бы. И может ее модифицировать как-то можно? Нет, нельзя. Обидно. Погнали. Да, продолжить. Так. Что у вас тут происходит, уважаемые? Как то требует официальные протоколы ареста, описанные в документе оборонно-логистической доктрины арестовываемый гражданин обязан явиться в суд ЛКО в назначенную дату и время с данной бумагой, чтобы зарегистрировать свое согласие с арестом за указанное преступление. Неявка к указанному времени с оформлением документами ведет к увеличению штрафа с переносом и переносу плановой даты заключения. Неявка на заседание суда ведет к увеличению штрафа. Суд запишов ты в сраку. В общем, да. Откуда тут бомжи вообще взялись? В смысле? Откуда они? Let's go! Это засада. Сейчас мы на опыте, короче. Меня так просто не взять 2 раза подряд. Ты чё, тварь? Прикинь. Время делать вещи. Васи, ты шо? Прикинь, 2-й раз меня приняли. 2-й раз меня приняли. Да, жестко. Так, ладно, попробую левого перенять. Если убрать левого, я думаю, левый с большей вероятностью может, короче, отлететь с одной подачи. Правильно? Правильно. Just let's go. Да пошла ты на... Это издевательство. Так иди ты нахер, как их тут вообще все... Я их сейчас просто за рашу возьму, отвечаю. Это, короче, это фу-фу-фу. Это прям невообразимо. Это что вообще такое? Ну прикинь, чисто прошло. Ладно, ладно, пробуем. Пробуем, иначе никак, да? Иначе никак. Я же поставил.
Перезарядка. Да твою мать, отвали от меня, да иди ты нахер со своим... Сука, я их сейчас просто зарашу, я тебе базарю. Я сейчас беру огнемет, им, короче, все, им жопа. Я их сейчас... Just let's go. Все, погнали. Я беру сейчас своим вот этим вот левитометром. Смотри, вот этой хренью сейчас по ним шандарахну, они охереют жизни в воздухе, я их просто сожгу. Все. Блин, ну поставился, ну не просто же так, я это вот все, ну, короче. Бэм. Да иди ты в жопу, конченая ты шкурка. Смотри, бам! Бам! Бу-бу-бам, бичары! Опять я сдох, да мать твою за ногу, ну чтоб тебя, ну сука, ну как можно такими помидорами, блин? О, чё тут лютое, типа, я вам скажу. Честно, вот это уже начинает немного напрягать. Типа, кому я каких-то идиотов не могу просто раскидать, прикинь. А я их сейчас попробую в ближнем бою поставил сюда. Что? Пошел нахер. Следующий. Пошел нахер. Смотри, 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 смотри. Сейчас я его поставил прям. Пошел нахер. Да в смысле? Пошел в жопу. Easy, you know. А как нам туда? А, вот. Взлом 70 надо. А у меня сколько взлом? Взлом 65. Вот это плохо. Вот это очень плохо. У меня есть какие-то шмотки, которые повышают взлом? Так получше станет. Херня, нужно пойти взять другого типа. А может я просто тут смогу что-то найти? Ключ-карту какую-то. Ну ладно. Припустим. Блин, конечно, взлом.
пароль. Делов-то личные файлы. Так, стелс я вкачал. Взлом ты мне предлагаешь прокачать? Одноручное оружие, ближний бой можно было бы, да, прокачать? Давай взлом вкачаем на 10. Блин, ну и ближнее оружие тоже было бы неплохо прокачать. Хотя толку я взлом вкачал. Ладно, короче, взлом это бесполезную хрень я прокачал. Ладно. Captain, as it appears we may soon be embarking for our maximum, I believe the crew would like to speak with you to... Окей. Doc Wells never hurt nobody. Just a kindly old fella living on his lonesome up in the rings, tinkering at his table. The board just couldn't... And here we are, entertaining the notion of busting him out. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Getting in is the simple part. It's getting out. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Once you sneak into... Сделаем это. Trusty tossball stick. Got my ass-kicking boots. I'm ready, boss. Outstanding. You can count on us, Captain. We're crew. For real crew. Never thought I'd volunteer to break into a prison. Waiting on your command. Так, окей. Так, я сейчас ненадолго отлучусь и вернусь через минут 10, так что ждите и дождитесь, и дальше мы будем, короче, финалить. Так-то.
Все, лаваш на месте, let's go. Так, нам нужно врываться прям основательно. Не туда, а куда? Подожди, куда вообще тут идти? А, вот туда, все делов-то. Оп, оп, оп. Погнали спасать нашего безумного доктора Бича. Сделанные после этого позволят лишь завершить основной сюжет. Доступ к побочным заданиям и дополнениям будет закрыт. Ага. То есть чекай вот это вот все. Сейчас мы делаем сейв, чтобы потом, позже, когда-то там, когда-нибудь. Вот, новое сохранение. Да. Да, и тогда мы, если захочем что-то дальше, какие-то тут задания поделать, мы сможем с этого сохранения продолжить. Да, я уже сохранил. 2, на всякий случай, нормально. Иногда, когда мы в следующий раз захочем что-то тут попредпринимать, у нас будет с чего начать. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1,000. Успешных побегов 0. Да нам хоть бы какой побег. Успешных. 0. Так. I would also ask that you leave your captain's ID with me. In the event that you do. Хорошая попытка, но нет. Understood. If you die or are incarcerated for life, I can generate a new ID for the next captain. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized. Сколько времени это займет? I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day worry-free. А откуда мне знать? Ха, хорош. Блин, ну запухивание было бы сейчас очень кстати. All right, I'm feeling generous. I'm transmitting the ID of a productive, law-abiding employee. Anyway, Tartarus Docking Authority. Wait, is that... Transmission terminated. Biometric ID received. How can I be of... Все, до свидания. По факту, запугивание сейчас бы, наверное, сработало, да, или нет? Хер пойми. Понеслась. Во, инженер, да, погнали. Сейчас мы что-то предпримем. Не только чистую футбол. Хорошо. Меткость, однако. А это что такое? 72. Ох, нихера. Смотри. Пойдет. Там мать. 72 из 80, нихера. Нифига себе тут требования, конечно, по взлому. А у меня сколько? А у меня 70, да?
У меня 70. This might be the loneliest place in the whole system. Let's look around. There's gotta be a few ways. Тут есть несколько путей, ну, логично. А, вот. Понимаю. А туда мне как? Туда никак, и тут никак. Говно. Мы сейчас попробуем поставить сюда. Просто пройти, никого не трогать, никого не убивать. Маскировка скоро закончится. Мне хоть дойти туда хватит. На беспалевном. Сука. Ну, кстати. Делов-то, ну, чисто поставил. Ну, тут магазинчики есть, торговые автоматы, вот это вот все. Так, что тут есть по оружию? Снайперка есть какая-то можно? 204, так, у меня 204. Полная хрень. Блин, да реально хрень полная. Типа особой разницы, с чем бегать нету. Погнали. А по весу у меня сейчас 125 пойдет. Перемещение яма. А мне туда? Так, смотри, вот первая попытка это вот прям хорошо сработало. Понял. Ничего хорошего тут не оказалось. Смотри, сейчас мы тут чисто раз. Смотри. Ну, блин, это было не так уж и гладко, как могло бы быть. Прошло не так уж и гладко, как хотелось. Ладно, там дрон, тут понятно. Этого лучше не трогать. Охереть. Ты понял? $47. Окей. All right, MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So get in there and... А этим типам типа насрать, что там, короче, замесик какой-то. Сука.
Да ладно, в смысле? Сука. Паршиво. Шла жаришка. Нормально, теперь мы сможем спокойно пройти туда, куда нам надо. Мне так нравится, как типа мои типы без палева могут передвигаться. Мы сейчас вот этого примем. Отлично. И дальше идем. Блин, а этот жесткий. Эти жесткие, с ними лучше не связываться. Нужно находить каких-то бомжей, прям полных, откровенных бомжей. Блин, тут, короче, подстава. Well, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a... I had heard you'd taken a mechanic under your wing. What's the matter, girl? The captain's treated me right. Better than any of you bored folk ever have. Ah, I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression. Я не понял, чё он тут буллинг устроил? When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. My word. You correctly Самый известный станет сейчас самым мертвым. Я, сука, отвечаю. He's an insane person. Thankfully, he's our... Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us per se. Semantics, he'll... But that's between us. As... Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire... We're helping, which is more than you can say. I'm making actual progress towards... Ты чё, прикалываешься, да? Это чё лепишь? Oh, right. This coming from the psycho... We don't. Блин, ложь убеждения у меня не прокачана, прикинь. We'll have to agree to disagree on that one, Captain. А я его убить не мог просто? Слушай. А что мне сделать надо? Поэтому. Деятельностью коллеги. Ладно. Мне прикалывает, как типа мы с ним побазарили, а он типа как ни в чем не бывало. Ладно.
Может быть... А, хотя он не агрессивный, скорее всего, да. Так, ладно, мне в ту сторону куда-то. Вот, этого бича, я думаю, мы сейчас примем. И легчайше восстановим. Смотри. Пойдет. Блин, этих двоих, конечно, не получится. Ты, сука. Оп, где лофта, ну. Take a breath now, folks. Once we're up there, I suspect we ain't gonna have time to stop shooting. Опа. Да, не, все нормально. Пока что. Captain, you have an uncanny... You've been working with Dr. Wells from the beginning. When we moved to arrest him, he was prepared. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. Вам пора выйти из игры. I'm afraid I can't do that. You have a flair for subtlety. If you'd worked for me, you would have been the greatest fixer. For all your talents, you are the enemy. You make a nuanced and compelling argument. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation will prove invaluable. Even if all that's left to do is put down this riot, arrest you. Давайте все обсудим, я не хочу умирать. Fair enough. Да пошла ты нахер, ну за... И нахера я скрытность вообще прокачивал? Вот объясни мне. Я мог бы просто... Пошла ты в жопу. Ай, где эта шмара? Таран. И чё? Смотри, смотри, что сейчас. Черт. Да прикинь! И что ты мне прикажешь делать? Gone quiet. Жестко. А может с энергетическим уроном лучше пойдет? Да что-то не особо лучше оно как-то. Ух, нихера ты жесткий. Да иди ты в жопу, вы все идите нахер.
Прикинь, жесткий. Делов-то. Блин, тут перезарядка. Выстреливаем все, что можем. Тут нужно всякой медицины понажираться. О, да ладно, я его почти убил. Да в смысле? Ой. Это хрень. Ох ты мать. Блин, навык взлома. Ва-та-та-та-та-та! Сука. Как мне против него что-то сделать, не представляю. Надо тогда со снайпы попробовать его продамажить первым делом. Ой! Да сдох! Да идите вы нахер. Минус. Сука. Нахер. Понял, принял. У него там сзади какая-то хрень есть.
Да сука, уходи. Ох ты мать. Перезарядка. Да иди ты нахер. Сучата. Ой, беги, беги, беги. Сейчас нельзя умирать. Да черт бы вас всех, сука, побрал. О-о-о. Та-та-ра-та-ра-та-та. Пошел нахер. Так, вот, а возьми ты вот эту хрень. Вот. Да ладно, тут перезарядка была, прикинь. Уходим. Воу! 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 Подстава, подстава. Да пошел ты нахер. Ты прикинь, какая, блин, жесткая движуха тут. Ты ж мать. Я перезарядиться не успеваю, просто меня уничтожают тут как последнего лоха. Полная хрень. Да иди ты в жопу. Минус. Понял, принял. Не быкую, ухожу. Минус. Да идите вы все нахер. Фу, ты черт. Сваливаем. Да блин. Ему там писечка осталась.
А, тут 0 патронов. Это прям на тоненького. Пошел нахер, наконец-то его убил. Фух. Так, патроны пособирать бы полутать. А какие патроны с них выпадают? Энергетическая ячейка. Насрать, подбираем. А бичи мои где? Вон они. Пошла в жопу. А, ха, easy, you know. Так. Персонаж, навыки. Убеждение. Это, блин, а хер пойми, что тут качать. Дальность, ствол. Я хз. Честно, хз, что тут качать. По факту убеждение, ложь. Это всего в принципе. Вот взлом можно было. Вот дальний бой. Вот так, наверное, неплохо было бы прокачать, да? Или нет? Способности, что по способностям? Так, смотрим. Тут, в принципе, ни хера и нету, да? Херня это все тут, реально какая-то хрень. Дальность подсветки взаимодействия, закупочная цена. Давай пусть так будет. You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are... all in a day's work for you. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. You and I are going to have to work harder than ever to save... Earth has gone dark. We haven't received a single message. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what... So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us... You're quite right. We've... You mean... we're all alone out here? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. Yes, you're right. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the... Что в голову взбредет без исключения. Ладно, давай. Won't hear a word. When I revived you, I thought we were going to... We can't save Halcyon on our own. We are not a colony anymore. Our last connection... Так, и чё? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an А, это типа финал, хочешь сказать? From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history.
The events on Tahoe brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. То есть, понял, по сути, они сделали хорошую затравку для того, чтобы развить серию. Ну, типа, тут так получилось, что да, типа, как одиночная игра, типа, без продолжения, она, типа, ну, не имеет смысла особо. Но если ее брать как начало какой-то, типа, серии, то, типа, неплохо. Типа, куча сторон, куда можно дальше, там, новые части делать. Типа, нам сказали, нам еще многое предстоит сделать, у нас еще далекий, нелегкий, сложный путь, и типа все, катсценка. The colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were slow to catch on with the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, many of Terra 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient. In the coming years, ну, типа как в Фоллаче, прям один в один. Типа катсценка, в которой нам рассказывают, что произошло вследствие выбора нами каких-то решений. И типа да, если бы мы до конца... The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her. Типа, если бы мы тут больше чего-то поделали, то в финалке нам, возможно, вот здесь больше бы чего и рассказали. Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear. Прикинь, а эта шмара еще отказалась помогать. Прикинь, сволочь какая. Adelaide would never know. Шаболда. Under the leadership of Junlei Tennyson, the groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, даже устроиться на работу, вот это, конечно, да. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some вот это had to get jobs. It was a горе. time indeed. Типа жили, сидели, пердели, ничего не делали тут. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless.
Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew, and she could often be found neck-deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to... Ну, могли бы, кстати, хотя бы какие-то там картиночки, хоть немного анимированные, там, немного движения в них добавить. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, an MSI subsidiary of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail, or clearing an infestation. Before his untimely death, Captain Alex Hawthorne had plans to restore and modify, for combat purposes, a sanitation and maintenance automechanical that he'd found in a state of disrepair in Emerald Vale's scrapyard. That unit remains broken down and forgotten in the Unreliable supply closet to this day. Ага, это мы вообще даже не видели. Clark was eventually released from house arrest. Long years of isolation left him a changed man, little suited for bureaucratic work or for the colony that was changing around him. He remained in his estate largely by choice, fading from public view. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers больше половины. to pull Halcyon from the... Это типа потому, что мы не весь... Боже, не весь материал забрали, когда... Ну, мы же там куда-то бегали, какие-то материалы для того, чтобы бодягу для разморозки сделать. Мы там мало взяли типа, элемента определенного, из-за этого, походу, только больше половины, а не все. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long. Ну вот, путь с долгими тернистыми, вот типа долгие тернистые, спокойно туда пару частей игр можно сделать. The unplanned variable in the history of Halcyon. You brought an end to the chaos on Tartarus, and proved yourself the most capable leader left in the colony. You administered the colony in your own image. With the old power of the board destroyed, a new government of Halcyon rose with you at its center. With your steady hand, you guided Halcyon through the turbulence какое модное, а? Стюнул. survival of the colony until the end of your days. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this. Конечно, Лаваш. And that of its intrepid captain Так жителей колонии. remain the subject of countless stories for years to come. Ну типа все, мы прошли за Outer Worlds, you know. Смотрело нас аж очень много людей. Короче, мы прошли за Outer Worlds сюжеты, да? Соответственно, тут есть еще разные штуки, которые можно попроходить. Тут по-любому есть чем заняться. Но это будет, как вы знаете, в далеком перспективном будущем. Те же самые DLC, наверное, тоже в далеком перспективном будущем будут. Да. Ну а если захотите дальше увидеть что-нибудь как-нибудь по The Outer Worlds, мы запустим стрим и будем проходить дальше, что осталось, исследовать вот это вот все. Как и в любой игре, которую я прошел, но прошел типа по сюжету. Так что да, респект тем, кто был с нами на прохождении этой непревзойденной интересной игре.
Всем спасибо за просмотр. С вами был Лаваш. И увидимся на новых стримах. You know. Всем пока. Не так, вот так, вот, не, во. Ой, ну, все, смотрим титры, а потом уже, да. А потом посмотрим, что после титров. Вот нажали мы продолжить, и что происходит? Мы где? Куда мы можем переместиться? Вот мы здесь. То есть вот мы здесь. И для того, чтобы нам что-то сделать, мы вот сделаем тут системное сохранение. Да. Продолжить. И смотри, и загрузить игру. Загрузить, вот. Точка невозврата. То есть мы вот отсюда можем дальше начинать что-то творить. Типа, вот мы типа принять, мы типа загружаемся, а дальше делаем, что хотим, правильно? Типа, ну типа вот, мы вот отсюда, мы вот это убираем, и смотри, мы можем делать все, что угодно. Ну окей, мы этим как-нибудь обязательно займемся. У нас там, конечно, много игр, в которых тоже есть много интересных вещей. Для того, чтобы этим заняться. Ну ладно. Короче, да, на этом все. Всем спасибо, всем пока. С вами был Лаваш туда-сюда.